आज जाडो महिनालाई एउटा टार्गेट गरेर हजुरमा आज मैले लिएर आएको छु थुक्पा। एज यु क्यान सी अन बोर्ड थुक्पा लिएर आएको छु। नेपालीज विन्टर सुप। यसमा चाहिँ मैले नेपाली इन्ग्रेडियन्ट्सहरूको साथै थोरै मात्रामा चाहिँ एसियन ट्विस्ट हालेर लिएर आएको छु, जुन चाहिँ अभियसली थुक्पा चाहिँ एसियाको चाहिँ चाइना प्लस भुटानबाट इन्फ्लुएन्स भएको सुप भएको कारणले यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एसियन ट्विस्ट दिएको छु। र एज यु क्यान सी मैले चाहिँ आज मेन इन्ग्रेडियन्ट्स लिएको छु यो एसियन नुडल्स। यो चाहिँ फ्रेस नुडल हो, बजारमा चाहिँ पाउन सकिन्छ, धेरै महँगो पनि छैन, यो सस्तो छ। यो फ्रेस नुडल्स लिएको छु। त्यसै गरी मैले चाहिँ यो भेजिटेबलहरू इन्ग्रेडियन्ट्सहरू हजुरको माझ मैले काटेर रेडी गरिसकेको छु। सो यो भेजिटेबलहरू रेडी छ र सम भेजिटेबल्स आर रिक्वायर्ड टु कट मोर। अब यो रेसिपी बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ फ्रेस नुडल्स, जुन चाहिँ एज यु क्यान सी अलरेडी मैले चाहिँ यहाँ अगाडि राखेको छु हजुरहरूलाई देखाउनलाई। मैले चाहिँ यसरी फ्रेस नुडल्स लिएर आएको छु। फ्रेस नुडल्स चाहिँ एकदम त्यो प्याकेटमा हुँदैन, यो अलरेडी सफ्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ छिट्टो त्यति धेरै टाइम पनि लाग्दैन, छिट्टै पाक्छ यो नुडल्स पकाउनलाई चाहिँ। यो चाहिँ प्लेन हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा फ्लेभर्स एडेड है। त्यसै गरी मैले आज चाहिँ यो सुप बनाउनुको लागि चाहिँ लिएको छु। एज यु अलरेडी स द पिक्चर्स अफ इट। मैले लिएको चाहिँ यहाँ जुलियन क्यारोट गरेर राखिसकेको छु। क्यारोटलाई जुलियन द फर्स्ट इन्ग्रेडियन्ट। देन आई हेभ जुलियन बेल पेपर्स, ग्रीन क्याप्सिकम स्टिल पेन्डिङ टु कट, सो आई विल बी कटिङ दिस ग्रीन क्याप्सिकम। त्यसै गरी आई हेभ सिमिची मसरुम, एज यु क्यान सी हियर फ्रेस सिमिची मसरुम। ओके, then I have taken two kind of chili. I have one green chilies, then I have two pieces of red chili. All right, after that I have taken peas, मटर कोसा भनिन्छ नेपालीमा। In Nepali it's called मटर कोसा. So I have cut into a julienne. All right, then I have ginger. So I will cut this one as well, julienne. Similarly, I have taken garlic, and then I have one piece of onion. So I'll be cutting now. Let's do the mise en place. Now I'm going to cut this cabbage, which is easily available in the market. So I will just use a bit of cabbage. I don't need to use all. So I think this is enough for maximum 2 portions. Basically, I'm going to cut this 2 pieces of red chili, and I'm going to cut this 3 pieces of green chili as well. So let's start to cut the chili. Always cut right through the middle and try to remove the seeds, because these seeds are the ones that makes it spicy. So if you remove these seeds, this will discard the spiciness of chili from it, and it will have a very less spicy as usual.
जिन्जरलाई पनि हामीले यसरी नै जुलियन गर्नुपर्छ सो आइ एम गोइङ टु कट जिन्जर एज वेल इन ए जुलियन कट सो यो हेरिसकेपछि यो सुप बनाएर मैले बनाएको सुप चाहिँ हेर्नु भइसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ पक्कै पनि यो सुप चाहिँ घरमा ट्राई गर्नुहुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु नाउ वी विल कट दिस ब्युटिफुल टोमाटो चाहिँ एकदमै धेरै नहाल्नु होला टोमाटोले चाहिँ अलिक बढी नै सावरनेस दिन्छ बट वी डोन्ट वान्ट सावर अब हामीले चाहिँ यो सबै इन्ग्रेडियन्ट्स युज गरेर वी विल स्टार्ट टु मेक ब्युटिफुल सुप थुक्पा र थुक्पा सुपको बारेमा हजुरहरूले जानु भइहाल्यो बोल्दा बोल्दै कटिङ गर्दा गर्दै हजुरहरूलाई मैले थुक्पाको बारेमा केही बताएँ सो यति भयो चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट्सहरू मिजम प्लसहरू सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्युटिफुल रेसिपी लेट्स गो टु माई किचन एन्ड लेट्स स्टार्ट कुकिङ अलराइट लेट्स गो वेलकम ब्याक गाइज सुप पनि रेडी भइसक्यो
soup is ready right now here in front of me. As you can see here, it's nice and thick in consistency. यसमा मैले कुनै पनि थिकनेस बनाउनको लागि कुनै पनि कर्नफ्लावर या रु or any kind of flour हालेको छैन. यसमा जस्ट सेम पास्ता जुन नुडल्स छ त्यो नुडल्सबाटै यसको स्टार्च निक्लेर यसमा थिकनेस भएको छ. यदि भन्दै आज चाहिँ सुप प्रेजेन्टेसन गर्नतिर लागौँ. Here you go, the Thukpa Nepalese cuisine ko euta winter soup ready bhayeko cha. So guys, I hope you enjoyed to watch this beautiful recipe and I am sure that you will gonna try at your home. So I hope you enjoyed this beautiful recipe of this soup Thukpa जुन चाहिँ मैले बनाएर आज रेडी गरेको छु हजुरको माझमा र I hope यो रेसिपीले हजुरलाई घरमा चाहिँ अब अल्छी लाग्नेहरूलाई पनि यो रेसिपी चाहिँ फलो गर्न एकदम सजिलो हुन्छ र I hope you will follow this recipe and to like, share and subscribe my channel if you find this recipe useful. अनि यो रेसिपी घरमा फलो गर्नु होला, परिवारसँग बसेर इन्जोय गर्नु होला र यति भन्दै आजको रेसिपीको यो एपिसोडलाई यही एन्ड गर्न चाहन्छु. Till then, this is Chef Amir signing off from my channel. Take care. Bye bye.